Hello, everyone. Today, we've got a fascinating lineup for you, so let's dive right in. 1. Settle for. Have you ever found yourself in a situation where you didn't get exactly what you wanted? Maybe you had to accept an alternative or compromise. Well, that's what settling for means. It's about being content with what's available, or making the best of a situation. For instance, I wanted a bigger room at the hotel, but since they were fully booked, I had to settle for a smaller one. Sometimes, it's about accepting what's on the table because it's the best option available. 2. Steal. No, we're not talking about taking something without paying for it. In informal conversations, a steal refers to a purchase that's an amazing deal. You know, when you find something really good at an incredibly low price, it's a steal. For example, I found this designer jacket for just $30 at a thrift store. What a steal! It's like discovering a hidden gem when you least expect it. 3. Score. Picture this. You're at a garage sale and come across a valuable vintage item at an unbelievably low price. What you've done is score an amazing deal. Score means to obtain something, often in a way that's considered a big win. I scored a fantastic discount on these concert tickets, and I'm going to see my favorite band live. 4. Treasure trove. Sometimes you find a place or situation that's a real treasure trove. This term describes a collection of valuable or precious things or even a place where you can find many valuable items. My grandma's attic is a treasure trove of old photographs and family heirlooms. It's like discovering a gold mine of meaningful and valuable items. 5. Pair with. Have you ever thought about what goes well with your favorite dish or outfit? Well, pairing with is all about combining things that complement each other perfectly. For instance, this wine pairs beautifully with seafood. Or, you can pair this scarf with your winter coat for a stylish look. It's all about creating that perfect match. Stay tuned for more exciting language insights right here on 하고 싶은 게 있는데 이 중고 거래 시장에서 판매자와 흥정을 이 마리가 하기 시작을 했어요. 그래서 자, 나 이 가격 내가 살 의향이 있는데 어떻습니까? 라고 했었잖아요. Yeah, that's right. 네, 그래서 내가 문자를 보내기를 그 판매자에게, the seller에게 I am messaging the seller to see if he'll accept 100,000 won, 그 10만 원을 이렇게 그 받아줄 것이냐, 나의 right. 제안을 그걸 물어보기 위해서 이제 문자를 보내겠다고 했더니 그래 꼭 잘 되길 바래라는 말을 했었어요. Fingers crossed, right? Fingers crossed. 그렇습니다. So when you keep your fingers crossed, I think it's a very Western culture. When you cross your fingers, you're basically wishing for good luck. 아, 그렇죠. 그러니까 둘째 손가락과 가운데 중지 손가락을 서로 이렇게 얽히게 만들어 놓으면은 십자가 모양 같이 된다고 Looks 해서 like a cross. 그렇습니다. 그래서 I will keep my fingers crossed for you라고 하는 게 full right. sentence지만 너무 기니까 fingers crossed까지만 말해도 잘 되길 바란다라는 뜻이 되겠네요. That's right. 네, 자 어제 대화 다시 들을까요? Okay, I'm messaging the seller to see if he'll accept 100,000 won. Fingers crossed. Let's hope he's open to negotiating. I asked if he could do 100,000 won, and he replied he could do 110,000 won. Not bad. You're getting closer to your budget. I think I can do it. I'll tell him 105,000 won is my final offer. You've got this. Negotiating skills on point. 네, 자 이제 페이지를 넘겨서 128쪽 Wednesday 25th 25일 내용 함께하겠습니다. And the story continues from yesterday. 그 Yes. 원하던 빈티지 가방을 이제 중고 거래로 드디어 얻게 된 거예요. 마리는 she must be so excited, right? Yes, Marie and Donnie, they're very excited about this possibility. That's right. 자, 그래서 이제 가격도 서로 합의를 보았는데 과연 얼마의 거래를 하기로 했는지 네, 오늘 대화 먼저 우리말로 들어보세요. Okay.
너니 있잖아. 우리가 합의를 해서 가격을 10만 5천 원에 하기로 결정했다. 와, 대단하다, Marie. 너 해낼 줄 알았어, 근데. 너무 좋은 거 있지. 그렇게 근사한 빈티지 가방인데 이거 뭐 거저 얻은 거나 다름이 없거든. 야, 너 정말 좋은 거래를 했다. 중고품 거래 시장은 보물이 잔뜩 있는 보고일 수도 있네. 그렇지. 그러니까 어떤 옷이 이 가방하고 잘 어울리지? 나 벌써부터 생각 중이야. 이게 문제예요, 선생님. Yeah. 마음에 드는 가방을 사잖아요. 그럼 그거하고 어울리는 또 구두도 사야 되고요. 그런가 하면 어울리는 바지가, 치마가 또 문제가 되고요. Everything needs to match. 그렇죠. 그러니까 입을 게 없어요. 그 문을 열어보면. You can't just go shopping for one thing. For one thing. Yeah, everything needs to match. 그러니까. Top down. 네. 참 큰일이에요. 그래서 기본이 되는 걸 잘 갖고 있는 게 이렇게 중요하대요. 그러니까 That's very 기본 important. 티셔츠 하나, 블라우스 하나, 이렇게만 하면 잘 입는 사람들은 그거 잘 믹스 앤 매치 하잖아요. That's right. 네. It's all about colors at the end of the day, right? Right. Yeah. And the size, of course. Size, of course. 자, 그렇다면 Marie와 Donnie의 대화 이제 영어로 듣겠습니다. Okay. Donnie, guess what? We negotiated and settled for 105,000 won. That's amazing, Marie. I knew you could do it. I'm so happy. It's a steal for such a gorgeous vintage bag. You really scored a great deal. The second-hand market can be a treasure trove. Definitely. I'm already thinking about what outfits I can pair with this bag. 네, 여기까지예요. 자, 먼저 이렇게 말합니다. Donnie, 있잖아. 우리가 드디어 합의를 해서 가격을 10만 5천 원으로 결정했다? 라는 말 어떻게 할까요? Hey, Donnie, guess what? We negotiated and settled for 105,000 won. Donnie, guess what? We negotiated and settled for 105,000 won. Yes. 자, 그러니 중요한 동사 두 개가 합의를 보았다라는 말하고 이 정도로 결정을 했다. 이 두 가지가 나오게 되는데요. Right. 그게 하나가 합의를 보았다. negotiated and settled for 105,000 won. 이렇게 되는군요. Negotiate. When you negotiate, you're making a deal, right? I want this much. No, I want this much. You're trying to meet in the middle. And negotiate. 그렇죠. negotiate. 그러니까 이거 내고 이렇게 말하면 안 되나요? 내고는 콩글리시적인 표현이고요. 네네. 협상하다, to negotiate. negotiate. 그래서 왜 이런 거 있잖아요. 협상의 여지가 있다. 나는 협상을 할 의향이 있다. 그러니까 I can lower the price if you like. I mean, if you want. 하지만 우리가 그 딜을 해야 되는데 이럴 때 negotiable 이런 말 쓰지 않을까요? Able to negotiate. 네. 줄여가지고 네. negotiable. 그러니까 그러면 the price is negotiable 이렇게 말하나요? The price is negotiable. The price is negotiable. Yes. 그러니까 그 가격은 내고가 가능합니다. 내고 가능. negotiable. 네. 여기서 we negotiated 우리가 그렇게 이제 협상을 해서 settled 결정을 했다는 말을 할 때 decided이라고 할 것 같은데 여기서 settled for라고 했어요. So when you settle, basically after negotiating, you both decided, okay, this is the right price. You're happy, I'm happy. We settled. We came to a decision together. 그러니까 어떤 그 중간에서 합의점을 찾아서 이거로 결정한다라고 할 때 settled. 그다음에 settled for 얼마가 되는군요. Yes. 자, 그 말을 듣고 다니는 와, 정말 대단하다. Marie, 내가 너 해낼 줄 알았어라고 해요. That's amazing, Marie. I knew you could do it. That's amazing, Marie. 자, 이 사람은 뭐가 amazing 하다는 걸까요? I guess Marie negotiated and settled at a pretty good price. 그렇죠. Right? 그러니까 이 정도 가격에 negotiate 해서 settle 할 수 있다는 건 대단하다는 의미로 That's amazing, Marie. 그러면서 난 네가 해낼 거라고 알고 있었다.
I knew you could do it. I knew you could do it. I had confidence in you. 네, Right. I had confidence in you. 나는 너에게 믿음을 가지고 있었다. Sure. 그때 자신감이 아니라 그때 confidence는 믿음이라는 뜻이 되겠습니다. Exactly right. 네, 신뢰했다. I knew you could do it. 그러니까 뭐 집에서 뭐 예를 들어서 이제 가정에서 아이들이 점수를 잘 받아왔다. 뭐 시험을 Sure. 봤는데 I knew you could do it. 해낼 거라고 난 알고 있었다라는 거죠. 네, 자 여기까지 들어보세요. Donnie, guess what? We negotiated and settled for 105,000 won. That's amazing, Marie. I knew you could do it. Donnie, guess what? We negotiated and settled for 105,000 won. That's amazing, Marie. I knew you could do it. 자, 그랬더니 나 너무 좋은 거 있지? 라는 말을 이렇게 해요. I'm so happy. 네, 이렇게. 나는 너무나 행복해. 이런 말이잖아요. 근데 I'm 기분 so 좋다는 happy. 거죠. I'm so happy. 흡족하고 만족하고 I'm so happy. 자, 그렇게 근사한 빈티지 가방인데 그 10만 5천 원이라고 하는 건 거저나 다름이 없다라고 합니다. It's a steal for such a gorgeous vintage bag. It's a steal for such a gorgeous vintage bag. 자, 하나하나 그 따지고 보면은 뭐 steal이라든지 뭐 vintage bag, gorgeous, such 뭐 다 우리 귀에 이미 익숙한 단어들이긴 해요. If something is a steal, you got it at such a cheap price, it feels like you stole it, right? But it's an extreme expression, but we generally say, wow, that's a steal. You got an amazing deal. 근데 우리말로는 it seems as if it's given for free. 그러니까 그냥 거의 거저 주어진 거나 다름이 없다라고 하지만 영어로는 이걸 훔친 거나 다름이 없다라고 하는군요. Yeah, so it's a similar context, 네, right? 그럼요. Absolutely. It's a steal. It's a steal. 그렇죠. 이거 훔친 거나 다름이 없어. It's a steal. 근데 그만큼 아주 좋은 가격에 좋은 물건을 샀다. 근데 이제 뭐뭐로 치면은 이렇게 말하니까 뒤에 for로 연결이 되죠. So for is the most essential word here. So if something is cheap, you can't say it's a steal. If something is 1,000원, you got it for 700원, 500원. It doesn't feel like it's a steal, right? But if something is like a vintage bag, it costs hundreds of dollars, and you get it at a really good price, like you can definitely say, wow, it's a steal for such a gorgeous bag. 그렇군요. 그러니까 맞아요. 방금 말씀하신 것처럼 웬만큼 가격이 비싼 거가 원래 가격이 그런데 이걸 이렇게 낮은 가격에 샀다니 그렇다면 이렇게 말이 이어지기 때문에 뒤에 for로 연결된다는 거죠. For such a gorgeous vintage bag. 우리가 빈티지라고 하지만 실제 발음은 Vintage. vintage. 네, vintage. V-I-N-T-A-G-E. vintage라고 하게 됩니다. T-A-G-E로 끝나는데 A가 약간 E 발음이죠. 그렇죠. Vintage. vintage. 그렇습니다. 앞에 강세가 오게 되고 뒤는 약해지는 거죠. Vintage bag. 근데 아주 근사한이라고 할 때 이 gorgeous라는 말도 많이 쓰죠. Yeah, something that's really beautiful. Gorgeous. gorgeous. A person can be gorgeous. 그렇죠. 사람도 그럴 수 있고. 그래서 한글로 gorgeous. 쓰는 경우 많이 봤어요. gorgeous. Gorgeous. 네, gorgeous. 그렇습니다. 뭐 영어로 말할 때 특별히 다른 거가 있다기보다도 강세를 어디에 확실하게 두느냐 이게 가장 중요한 부분이 되거든요. Right. 방금 아까 말씀하신 선생님 essential이라는 말씀 주셨는데 그 essential 아주 그 필수적인이란 말이 되는 거니까요. Very important. 네, 아주 중요합니다. So I'm so happy it's a steal for such a gorgeous vintage bag. 그러니까 거저나 다름이 없다라고 하면서 그 말을 듣더니 너니는 너 정말 좋은 거래를 한 거다. You really scored a great deal. 네, 자, 너 참 좋은 거래를 했다라는 말을, 그러니까 너 정말 잘 산 거야. 뭐 이런 말을 하고 싶을 때 이 문장이 막상 잘 안 나올 수 있어요, 선생님. 자, 이거 언제 이런 말 할까요? So when you score something, you achieve something, you obtain something, you get something, right? 그렇죠. So you scored a great deal. So we talked about a deal. When you negotiate something, you're dealing, right? So you should just memorize the sentence. I think we use it very commonly. Wow, you scored a great deal. You scored a great deal. On that blouse. 아, 그렇구나. On those shoes. 네. All right. You scored a great deal on that blouse. You scored a great deal on that bag. 이렇게. Yes, right. 그러니까 score는 우리가 예전에도 뭐 축구 경기 뭐 이런 얘기하면서도 Score. score. 그렇죠. 골인이라고 하지 않고 score라고 한다면서요. Score or
goal. goal. Right. 이는 빼야 된다고. 이는 빼고, 예. 네. 그래서 score는 득점한다, 점수 올린다라는 뜻을 가지고 있어서요. 뭔가를 해냈다. 아주 잘. Yes. You really scored a great deal. 아주 좋은 거래를 이 말이 되겠습니다. Yes. You really scored a great deal. 그러면서 하는 말은 이 중고품 거래 시장은 보물이 잔뜩 들어있는 그런 보고일 수가 있다라고 해요. The second-hand market can be a treasure trove. 네, 이 우리말이 어떻게 보면 더 복잡하게 여겨질 수도 있는데요. 그 해석이 자, the second-hand market 바로 중고품 거래 시장을 말합니다. So when you're buying something that's used, you have those markets. They only sell used products, Right. used things. We call them second-hand market, right? second-hand market. Can be a treasure trove. 아, You can find treasure, something valuable. In the second-hand market. 그렇습니다. 근데 treasure까지는 우리가 많이 들어봤는데 뒤에 trove라는 단어는 조금 생소하실 수 있을 것 같아요. T-R-O-V-E로 쓰게 되고요. Right. T-R-O-V가 됩니다. 그래서 trove라고 하죠. Trove. 네. Trove. 그 treasure trove 하게 되면요. 이 보물이 매장되어 있는 곳을 가리키는데 한마디로 귀중한 것이 많이 있는 그런 곳을 가리킨다고 해요. Think of a cave, 네. right? You find a secret cave, there's a lot of treasure in there. So the general image in my mind is you find a cave filled with treasures. So we call it a treasure trove. 그래서 Yeah. 열려라 참깨 하고 참깨. open sesame 하는 게 그거잖아요. Abracadabra. 네, Yeah. 맞아요. 자, 여기까지 들어보죠. I'm so happy. It's a steal for such a gorgeous vintage bag. You really scored a great deal. The second-hand market can be a treasure trove. I'm so happy. It's a steal for such a gorgeous vintage bag. You really scored a great deal. The second-hand market can be a treasure trove. 자, 그랬더니 그렇지, 그 말이 맞지. 나는 벌써부터 어떤 옷이 이 가방하고 잘 어울릴지 생각 중이다 라고 해요. Definitely. I'm already thinking about what outfits I can pair with this bag. I'm already thinking. 나는 벌써 생각하고 있는 중이다. About what outfits. 무엇에 대한 생각이냐면요. 어떤 복장이 I can pair. 내가 짝을 지을 수 있을까? With this bag. 이 가방과 함께. 아, 이 pair라는 말 우리가 뭐 와인과 뭐 어떤 음식 얘기할 적에 페어링 한다는 말도 흔히 쓰게 되는데. To pair, yeah. pair. 옷에 대해서도 쓰네요. What goes well together with something. 그렇죠. 잘 어울리게. Sure. To pair. Pair. So it's a simple way to say, what would go well with my bag, with my outfit, with my shoes, right? 그렇죠. So you can also say, what goes well with this bag, or what I can pair with this bag, right? 그렇습니다. 그러니까 페어링을 할 수 있느냐라는 말로 go well with, 뭐뭐와 잘 어울린다. 함께 생각하시기 바랍니다. 들어보세요. Definitely. I'm already thinking about what outfits I can pair with this bag. Definitely. I'm already thinking about what outfits I can pair with this bag. 네, 전체 대화 들어보세요. Donnie, guess what? We negotiated and settled for 105,000 won. That's amazing, Marie. I knew you could do it. I'm so happy. It's a steal for such a gorgeous vintage bag. You really scored a great deal. The second-hand market can be a treasure trove. Definitely. I'm already thinking about what outfits I can pair with this bag. 네, 오늘은 각 문장이 조금 길어지고 복잡하게 여겨지는 것이 있을 수 있겠습니다. 자, 여러분과 함께 그래도 우리 열심히 큰 소리로 따라 해보실까요? All right, let's go together. Donnie 있잖아. 우리가 합의를 해서 가격을 10만 5천 원으로 결정했다. Donnie, guess what? We negotiated and settled for 105,000 won. Donnie, guess what? We negotiated and settled for 105,000 won. 우와, 대단하다 말이. 너 해낼 줄 알았어. That's amazing, Marie. I knew you could do it. That's amazing, Marie. I knew you could do it. 나 너무 좋아. 그렇게 근사한 빈티지 가방인데 이건 뭐 거저나 다름없거든. I'm so happy. It's a steal for such a gorgeous vintage bag. I'm so happy. It's a steal for such a gorgeous vintage bag. 너 진짜 좋은 거래 한 거다. You really scored a great deal. You really scored a great deal. 사실 그 중고품 거래 시장은 말이야. 뭐 늘 그런 건 아니겠지만 보물이 잔뜩 들어있는 그런 보고일 수도 있거든. The second-hand market can be a treasure trove. The second-hand market can be a treasure trove. 바로 그거야.
Definitely. Definitely. 어떤 옷이 이 가방하고 잘 어울릴까? 난 벌써부터 생각 중이야. I'm already thinking about what outfits I can pair with this bag. I'm already thinking about what outfits I can pair with this bag. 여기까지. 예!